Good afternoon, everybody. And when I say good afternoon, is it afternoon or morning? I say good morning. Good morning, parents. I am Nemikazia. Good morning. Kwani nimewakasirisha? Good morning, parents. How are you? Happy to see you. You are looking beautiful and handsome. Come on, you need to clap for yourself. Wonderful. You know, we have come to a graduation ya watoto wetu. Na tukija katika sherehe ya watoto, parents, you determine how that function will be. Mkiwa na ubaridi sana, mtafanya hata hao watoto pia wakuwe na baridi sana. So msiwe na baridi sana, right? Yeah. Kuna mtu anakaa kando yako, sijui kama unamjua. Hebu msalamie, mwambie asante kwa kukaa karibu na mimi. Asante kwa kukaa karibu na mimi. Wewe uwe jirani mwema. Asante kwa kukaa karibu na mimi. Asante. Bwana utakwambia unichunge. Chunga hata mali yako. Chunge. Simu yangu iko hapa karibu na wewe. Tafadhali chunga. Alright. Sisi kama shule tuna furaha mingi sana sababu mulichagua kutupa watoto wenu, and we feel so honored. There are many schools around ambazo mngepeleka watoto, but you chose to bring them to us. So that is a great honor that you gave us, and we appreciate that you chose to bring your children here. One thing we must assure you is that we are trying to give your children a godly foundation. If there's anything apart from education that a school should give in the life of children, it's godly foundation. And so we are trying as much as we can to give our children godly foundation. The Bible says that train a child the way they should go, and when they grow up they shall not depart from it. Mara nyingi sana siku hizi unakuta kama mtoto akifanya kosa kule nyumbani, mzazi anauliza, kumbe hivyo ndio walimu wenye wanawafundisha? Si hivyo ndio wao mnasema? Kwani walimu wenye wanawafunza hivyo? Sisi pia huku shuleni tunauliza, kwani hivyo ndio wazazi wenye wanawafundisha? So there's a problem hapa katikati. The system of discipline and nurturing children imeharibika sana because parents have left the responsibility to their teachers, and teachers also expect the parents to do the same. So hapa katikati the children find themselves in a mix. Wanajishangaa sasa ni nani atawaelekeza. Na kwa sababu siku hizi tuko na wale watoto tunaita daddy na mami. Si mnawajua hao watoto? Aya, wazazi mnasikiza kweli? Mbona kuna words? Aya. Parents are wondering ni nini ziko hapo ndani na mbona ziko nyingi? Sawa. Ni za watoto na nyinyi pia hivyo mmebeba. Tuko katika ile enzi ya daddy mami. Si mnawajua hao watoto? Wale wanaitwa daddy na wale ambao wanaitwa mami hawaguswi. Hata wakifanya kitu mbaya, daddy anakataa daddy guzwe, na akifanya kitu mbaya, mami pia anakataa mami asiguzwe. So watoto wanakuwa kama wako na shida mingi sana because the discipline system is distorted. We as a school, we are committed. We want to say it again. We are committed as a school to raise up our children in a godly foundation. And if there's anything that can convince you to bring your child in this school, even for everyone else that can hear my voice, hata wale ambao wako nje, is the godly foundation at which we put our children. I can assure you without a doubt that these children are very disciplined.
When I get into this compound, these children run to come and greet Mchungaji because they have been told that there is a man who is called a man of God. They acknowledge godliness and God in this compound. So we want to assure you and persuade you again that continue to bring us more children in our school. Bring them and bring again. Right now, class 6s are transiting to grade 7. Grade 6 are transiting to grade 7. We want to encourage you to keep your children in this school. Just as the patron has said, we are doing our best, the much that we can, that we put every system, especially for the CBC, so that our children are able to get deeper into the CBC, which we are acknowledged that is a challenge even outside there. But as a school, we are very committed to ensure that things are working. You will realize that we have done a science laboratory here. We have a dining hall at the end here. These places we are making so that we are able to create good places where our children are able to learn. And so we encourage you again to bring your children to our school. Parents, school is closing today and our children are going home. They're going to stay with you in the month of November and in the month of December. The children shall resume school next year in January. Staying with children at home is not very easy. And many a times right now that children are coming home, wazazi wanapiga hesabu sana. Hesabu ni mingi. I know. Hesabu ya chakula. Hesabu ya nani atabaki na wao nyumbani. Sababu walimu waliwasaidia sana. Hata ingawa hamtakagi kukubali. Lakini walisaidia. Si wanachunga watoto hapa. Mnawadrop hapa asubuhi na mnakuja kuwachukua hapa saa 11. Saa hii unashangaa nani atakaa na wao. Saa zile utakuwa unaenda chama. Na ukienda kwa hizo mambo zingine. So you are wondering. But we want to tell you parents, kindly, for the 2 months that you're going to be with your children at home, take care of them. I have said take care of your children. Watch over your children. This is the time you must find out what the children are watching for TV. This is the time you have to find out the friends that your children are going to walk with. This is the time you have to find out what children are going to access in your mobile phones. So take care of your children. Parenting is not very easy. But I want to share with you few tips in parenting. Just few tips in parenting. And I want you to pay keen attention. This one will help you. Number 1, if you want to parent, number 1, what you do matters. Tell your neighbor what you do matters. Kizungu mingi, what you do matters. What you do as a parent matters. What do you do in front of your children? What do you do in front of your children? That one matters a lot. So I want to ask you that be careful with what you're doing in front of your children. What you say, what you watch in front of them, the stories and discussions that you make. Saa zile mko na watoto wenu, sababu sasa watoto watakuwa kwa nyumba. Be careful kwa zile hadithi, mshene, hizo gossips ambazo mnasema. Be careful ni gossips gani mnasema mkiwa na watoto kule nyumbani. What you do matters. Najua siku hizi tuko na watoto ambao watu wazima wakiongea unasikiza kama wao pia wana contribute kwa story ya watu wazima. Yaani nyinyi wewe unaongea na rafiki yako na mtoto amekaa pale kwa kiti, unashtuka kama mtoto anasema hata mimi pia niliona huyo mama. Yaani mtoto amekaa, wewe unafikiria hasikii nini mnasema, kumbe anafanya nini? Anasikiza vizuri sana. So therefore I'm saying what you do. What you do matters. Tell your neighbor again, what you do matters. What you do. Even what you dress matters. Haya. Kwani nimesema aje?
What you dress before your children matters. You know, we have a problem today. Watoto wetu wa siku hizi, hata siku hizi wakiingia kwa bedroom ya wazazi they don't know. Unashtuka mtoto ameingia kwa bedroom pwa, na amekuja anakuta kama baba ama mama ni hajavaa vizuri. Please teach your children even to know in your tunajua kuna wengine ambao wako kwa ile nyumba nyingine, si mnaijua, lakini si mnaweka curtain. Wekeni ndio kabla hajafungua curtain aseme mami niko hapa, daddy niko hapa. Teach your child what you do matters. Number two tips in raising up your child. Number 2 is you cannot be too loving. No, you cannot be too loving. Hawezi kupenda mtoto sana ati wewe unapenda zaidi. Hapana. When you become too loving, you spoil that child. Who said that the child must be given everything that they ask for? Nani alisema? Kuna wakati ambapo pia mtoto anafaa ajue ya kwamba kuna kusema la. Wazazi, kuna kusema nini? La. Kuna kusema hapa. Akikuja kuomba ruhusa ya kwenda mahali, mtoto pia alewe ya kwamba saa zingine anaweza kuambiwa enda ama usiende. So don't be too loving. And I'm saying it, watoto wetu wakisikiza ya kwamba wazazi hawatawapenda sana. Mchungaji amesema don't be too loving. Moderate your love to your children. Maybe anaweza kuwa ndio mtoto mmoja, kwa sababu some of us here are young parents. Maybe that is the firstborn. I am telling you, don't be too loving to the firstborn. Utawa destroy. Don't be too loving. Number 3, be involved in your child's life. Make sure umehusika katika maisha ya mtoto wako. There are parents who are present physically but absent emotionally. You need not only to be present physically in the life of your child, you should also be present emotionally in the life of your child. Did you hear that? Kumpa mtoto chakula na kumpa nguo na mahali pa kulala is not enough. Your child wants you to talk one-on-one with them. Be a friend to your daughter and to your son. When did you hug your child last? When? Ulihug huyo mtoto last siku gani? When? Some of us have never hugged their children. So much so that when a boy somewhere or a girl somewhere will hug your son, ataenda hivi. So be present in the life of your children emotionally. Not only give them food. Usiseme ya kwamba sinawapatia chakula, sinawapatia nguo. Hao watoto wamekosa nini ndio mnisumbue? Si chakula na si nguo. Si nguo na si chakula peke yake. Being present in the life of your children emotionally. Have time to have a one-on-one discussion with your child. Take your child out. Right now, we are closing school for 2 months. Create time and go to Mama Ngina Park. Mukae na huyo mtoto. Umuulize, how is your life? What is your plan? What do you think about yourself? Wale ambao kuna watoto ambao wako high school, wengine wako college, wengine wako wapi? Have they ever introduced their boyfriends and their girlfriends to you? Unasikianga tu kwa barabara. Siku moja itakushtua. Utashtuka mtoto wako wako nani amekuja nayo. Amekuja, utamfukuza. This is your child. Utamfukuza, utambeba, utatembea na yeye, utamshika. Hata baba atakuwa mkali, lakini mtoto ni wako. Hata mama akiwa mkali, mtoto ni wako. But we miss this point because we are not present in the life of our children emotionally. The first friend of a child should be the parent. Rafiki wa kwanza mtoto ni nani? Nimesema rafiki ya kwanza mtoto ni nani? Ni mzazi.
You must be a friend to your child. Don't just provide food. Watoto are not just raised up with food and clothing and good houses. They are also raised up by emotional attachment. Attach yourself to your child. Have I said something important? Aye, good. Number 4, treat your child with respect. Nimesema aje? Tell your neighbor, treat your child with respect. Kwa Kiswahili, heshimu mtoto wako. Respect your child. However much that child is young, respect that child. Usitange mtoto umbwa. Kwani wewe ulizaa umbwa? Usitange mtoto kondoo. Kwani wewe kondoo? Yule na kondoo sasa mkubwa ni kondoo. Yule mkubwa. Don't call your child kondoo. The first, make sure that you treat your child with respect. Treat your child with respect. If you don't treat your child with respect, your child will not respect you. So make sure that you are there to treat this child with respect. Have you learned something? Have you learned something? Yes. Treat your child with respect. Be involved in the life of your child. Make sure you attach yourself emotionally with your child, so that mtoto yako aweze kukujua na wewe pia uweze kumjua vizuri. With those many remarks, may God bless you. And now, because I am told we commission our children today, I want to thank the teachers for the wonderful work that they have done. And I want to thank the final class, the PP1, PP2 teacher, for preparing those children. The work that you've done is so wonderful, and your children are looking spectacular. We are grateful. Let's appreciate Mwalimu. Mwalimu umefanya kazi nzuri.